Hello, good afternoon. I am going to teach you about knowledge representation. In that knowledge representation, I am going to explain about the constraint propagation. And constraint propagation is the process of communicating the domain reduction of decision variables to all the constraints that are stated over these variables. Next is the process can result in more domain reductions. These domain reduction in turn are communicate to the appropriate constraints. This process continues until no more variables domain can be reduced, or when a domain becomes empty and failure occurs. And empty during the initial constraint propagation means that the model has no solution. And CP optimizer can process logical constraints. Logical constraints are stated over arithmetic constraints and also over some specialized constraints. Whenever a problem is actually varying compelling with stringent conditions of principles, it is said to be being addressed using the solving multi-objective methods. That a method results in a study sought to achieve of a incongruency of a organization of both the issues. Three factors affect restrictions compellence, particularly regarding to the task. The three components make up a constraint satisfaction techniques in the entirety. The pair scopes make up the number of something like the requirement. The scope is a tuple of variables that contributes to the restriction as well as indeed a relationship that contains a list of possible solutions for the parameters should assume in order to meet the restrictions of something like the issues. For a constraint satisfaction problem, the following condition must be met. State areas, fundamental ideas, while behind remedy, the definitions of a state in space involves giving values to any of all the parameters like consistent of legal assessment, complete assignments. A partial assignments is one that just gives some of the variable values. Projects of this nature are referred to the incomplete assignments. And for the exam for constraint propagation, map coloring is one of the best example. Here we can see the map, which is Australia map. Two adjacent region cannot have the same color no matter whatever color we choose. நம்ம என்ன கலர் வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் adjacent regionsக்கு சேம் கலர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. கோல்ஸ் வந்து என்னன்னா நெய்பரிங் ரீஜியன்ஸ்க்கு வந்து சேம் கலர்ஸா இருக்கக்கூடாது. இதுதான் வந்து நம்மளோட மேப் கலரிங்கோட கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் மேப் கலரிங்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரெட் கிரீன் ப்ளூ அட்ஜசன்ட் ரீஜியன்ஸ்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு ரீஜியனையும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள்ஸ் WAனா வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா, NTனா நார்தர்ன் டெரிட்டரி, Q இஸ் ஃபார் குயின்ஸ்லாண்ட், NSW ஃபார் நார்த், V ஃபார் விக்டோரியா and SA ஃபார் சவுத் ஆஸ்திரேலியா, T ஃபார் டாஸ்மானியா. Domains வந்து red, green and blue. Constraints adjacent regions must have different colors. Using the backtrack functioning, we can use the coloring, map coloring. First நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே ஒரு மேப்பை வந்து எடுத்திருக்கோம். அந்த மேப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு அட்ஜசன்ட் ரீஜியனுக்கு வந்து ரெட் கலர் வந்து போடுறோம். இப்போ அதில் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து 3 types ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ரெட், கிரீன் அண்ட் ப்ளூ. ஆனால் நம்ம வந்து ரெட்டை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு ரெட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு மேலே இருக்க ரீஜியன் நார்த்தன் டெரிட்டரியில் வந்து அந்த ரீஜியனை வந்து நம்ம கலர் பண்ணணும். ஸோ அந்த கலருக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, ரெட் இருக்கனால நம்மளால ரெட்டை தவிர மீதி இருக்க 2 கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிரீன் ஆர் ப்ளூ. ஆனால் நம்ம வந்து கிரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து குயின்ஸ்லாண்ட் இருக்கு. குயின்ஸ்லாண்டுக்கு வந்து பக்கத்தில் கிரீன் இருக்கனால நம்ம வந்து ப்ளூ ஆர் ரெட் தான் சூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வந்து ரெட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சவுத்தர்ன் ஆஸ்திரேலியா இருக்கு. சவுத் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் நியர்பைல வந்து கிரீன் அண்ட் ரெட் இருக்கு. அதனால இப்போ நம்ம வந்து ரெட் அண்ட் ப்ளூ இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கிரீனை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி அட்ஜசன்ட் ரீஜியனுக்கு சேம் கலர் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கலர் பண்ணி ஓவராலாக வந்து நம்ம வந்து எல்லா ரீஜியன்ஸ்க்கும் கலர் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து எப்படி கிராஃப் நோட்ஸ்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நோட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு ரீஜியன்லேருந்து எப்படி வந்து நோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு இதில் ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கிற ரீஜியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்னா ரெட் கலர் வந்து பிரைட் கலர்ஸ் என்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து கன்ஸ்ட்ரெயினும் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால் இதில் வந்து கிரீன் கலரை வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப்ஸ். and this is the subject distinction between pictorial representations and verbal
verbal representation and the further implications of the distinct. The study focusing on pictorial representations and the further implication of this distinct. The study focuses on pictorial representation, which has received little attention compared to verbal representation. Observation, ideas and theories in AI, cognitive psychology and physiology are critically examined. The general conclusion is that no cogent and mature theory of pictorial representation that gives good support to computer applications. The psychological symbol theory of Nelson Goodman is found to be the most thoroughly developed and most consequently with the aims and methods of AI. Thank you.